সবাইকে অনেকদিন পরে পাওয়া যাচ্ছে নাকি? একসাথে। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম স্যার। সবাইকে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। ক্লাস নেওয়ার সময় দেখা যায় যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট সম্পর্কে আমরা কনসার্ন হয়ে উঠি যে আচ্ছা ও তো অ্যাবসেন্ট আছে অমুক পারপাসে, তো হাউ ইট উইল বি রিকভার্ড, রাইট? হ্যাঁ, সো এইটা নিয়ে দেখা যায় যে টিচারের কনসার্ন থাকেই সবসময়। তোমার যাই হোক, তোমার হচ্ছে যে শোনো, আমি একটু আমার মাউসটা নিয়ে বসেছি। একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার শেয়ার করে তোমাদের সাথে। আমি তো বাসায় আসছি, বাসায় হচ্ছে তোমার সাইফান আছে। আমি সাডেনলি আমার মাউসটা নিয়ে আসিনি, তো লিবানোর একটা গেমিং মাউস আছে, তো এটা নিচ্ছি। সেটা নিতে দিবে না সাইফান, আমাদের বয়স তো 3 বছর। ও দাদা বকা দিবে, তুমি এই মাউস নিচ্ছ, তুমি দাদা বকা দিবে, মানে ও বকাটা খায়। আমি বললাম তুমি তোমার দাদাকে একটু বুঝায় বলো যে পাপার একটু দরকার ছিল, তো সে কারণে পাপা একটু মাউসটা নিয়েছে, তুমি একটু বুঝায় বলো যেন দাদা আমাকে বকা না দেয়। বলো যে ঠিক আছে, আচ্ছা, মানে যেন সে অনেক কিছু বুঝে ফেলছে, খুব দায়িত্ব নিল। So I was laughing যে ও আমাকে হুমকি দিচ্ছিল রীতিমতো যে আমি মাউস কেন নিচ্ছি। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? ইয়েস স্যার। স্যার আমি এটা স্যার ভাইয়ের সাথে করি স্যার। আমাকে রীতিমতো আমাকে হুমকি দিচ্ছিল যে তুমি দাদার মাউস নিচ্ছ, দাদা আমাকে বকা দিবে। মানে সে রীতিমতো পথে বাধা হয়ে দাঁড়াইছে রাস্তায়। হ্যাঁ, যে আমাকে, আমি যে লকার থেকে বের করছি এটা আলমারি থেকে, তো সেটা নিতে দিবে না আমাকে। ওকে, আমরা একটা কাজ করি যে তোমার আমরা লাস্ট বোধ হয় 155 পর্যন্ত, না আমরা কোন পেজ পর্যন্ত কভার করলাম? হ্যাঁ, 153, 54, 55, 155 পেজে যাই তো সবাই। এখানে কিছু টপিক আছে, দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকে? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। ওকে, তোমার যে তোমার এখানে আমরা টার্ম দেখতে পাচ্ছি, টার্ম আমরা পড়েছি অলরেডি, ঠিক না? তোমার এবং টার্ম গুলো কিভাবে আমরা টার্ম হিসাব করব, যে কয়টা টার্ম আছে সেগুলো নিয়ে আমরা যথেষ্ট আলোচনা করেছি। যেমন এখানে দেখাচ্ছে যে once you actually differentiate one term from another, then you have to put plus. I mean, it's the easy way, or very simple way to find out actually terms, that you put bracket in front of everything or every term, while if the constant or coefficient or other alphabetic coefficient or variables are in with the relationship of multiplication and division, then the whole thing, the whole entity will be considered as a term. This whole thing is a term, right? And even you see this one actually, well, we are picking this algebraic or alphabetic term, alphabetic expression as term, and we are picking with the minus at the same time, right? I mean the minus will go with that. So এটা মাথায় রাখতে হবে যে তুমি যখন টার্ম কে আইডেন্টিফাই করো, তখন টার্ম গুলো কি দিয়ে আলাদা করা থাকে?
plus sign, right? Will be, connected with only by a plus sign. I mean, that's the way actually. Not in every case is actually we express in that way, but while we want to pick the term, then we can actually write it in this form so that we can actually figure out, or we can pick the terms and with its sign, right? So the terms in algebraic expression are connected by প্লাস সাইন। এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এটা আমরা আগেও মানে আমরা যে সবকিছুকেই এডিশন বলি, মানে সাবট্রাকশনকেও এডিশন বলি, আমরা এডিশন করলেও সেটা সাবট্রাকশন হয়ে যায়। এই ধারণাটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, বাট এই ধারণাটা পেতে আমাদের একটু সময় নিতে হবে। আচ্ছা, আজানটা শেষ হোক, আমি তারপরে কথা বলা শুরু করি। কাছে যেটা মসজিদে আজান হচ্ছে তো। আমরা মার্ক করি বইতে এই বিষয়টা, যে তোমার each part of an algebraic expression connected only by plus sign is called the term. এটা আন্ডারলাইন করি, বা আমরা আন্ডারলাইন করা, আমি অ্যাকচুয়ালি পুরো লাইন আন্ডারলাইন করা খুব একটা পছন্দ করি না, বিকজ অফ মানে তোমার দেখা যায় অনেকে আছে বইতে সম্পূর্ণ লাইন ধরে ধরে প্রচুর লাইন আন্ডারলাইন করে, বা মার্কার দিয়ে হাইলাইটার দিয়ে প্রচন্ড ভাবে হাইলাইট করে, এবং একটা পেজে দেখা যায় যে অলমোস্ট সম্পূর্ণ পেজ হাইলাইট করে বসে থাকে। there is no point actually. তুমি যখন সবকিছুর মধ্যে এরকম ভাবে ব্যাপকভাবে মার্ক করলা, তখন ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন বলে তুমি যেটাকে মার্ক করতে চাইছিলা, সেগুলো আর তুমি আলাদা করে আর কোনটা ইম্পর্টেন্ট এটা আসলে বোঝা যাচ্ছে না। সো তুমি এরকম কিছু সাইন দিয়ে রাখতে পারো, ব্র্যাকেট ইউজ করতে পারো, দুই একটা জায়গায় ছোট ছোট মার্ক করতে পারো, যেমন এখানে মার্ক করতে পারো যে হ্যাঁ, দিস ইজ এ টার্ম, দিস ইজ এ টার্ম, রাইট, দিস ইজ এ টার্ম, রাইট। সো ইন অর্ডার টু অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড আউট, সো এটাকেও মার্ক করতে পারো। ওই কথাটা একটু সংক্ষেপে, একটু শর্ট ফর্ম এখানে বলছে, এভাবে তুমি মার্ক করতে পারো। বাট পুরো পেজ যে হাইলাইটার দিয়ে হাইলাইট করে, এটা আসলে কোনো পয়েন্টস থাকে না। হোয়াইট ছিল, এটাকে পুরোটাই ব্লু করে রেখে দিছে, এরকম মোস্ট কেসেস আমি স্টুডেন্টদের বইতে এরকম পাই। Don't do that actually. That's the wastage of effort, marker and everything. And we have already discussed about this one. এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে কি? -3y plus division 2, এটা একটা হোল টার্ম, রাইট? কোনো কনফিউশন নাই এগুলো নিয়ে? No, sir. আচ্ছা, ওকে। নাও আমরা এটা একটু দেখি যে এখানে কিছু ফিগার 6, যেটা টেবল 6 অ্যাকচুয়ালি। তো এখানে কিছু কাজ দিয়েছে আমাদেরকে, যে আমরা এখানে যে কিছু জেনারেল ডেসক্রিপশন আছে, আর ভার্বাল ডেসক্রিপশন বলা হয়, এটাকে কি বলা হয় অ্যাকচুয়ালি? ভার্বাল ডেসক্রিপশন। কি বলে? ভার্বাল এক্সপ্রেশন অ্যাকচুয়ালি, ভার্বাল এক্সপ্রেশন, এই কথাটা ভার্বাল এক্সপ্রেশন, রাইট? আমরা verbal expression থেকে algebraic expression লিখব, and we have to use these signs in order to write down that according to the verbal expression. Subtract 3 times y from 5 times x. কি লিখব? What is 5 times of x? 5x, right? And what is if you want to subtract actually 3 times of y, what we should write down? -3y, right? Yes, sir. Yes, sir. So number of terms, how many terms are here? 2. What are the terms? Sir, 5x. 5 and Then comma, sir, minus 3y. 3y. -3y, great. Okay, add 4 times c to product of a and b. So if you write on product of a and b, you should write on a multiplied by b. Sir, I have a question. Can I ask? Yeah. Well, Sir, can we write AB instead of writing A? just let me finish my instruction. Okay, and at 4c, right? That's actually 4 times of c. You can write on 4 multiplied by c.
So while we say 4 times of C, that is also a product of 4 and C itself, right? So we can actually say in different way. So now we can write down these as AB plus 4C. So if we talk about, if we are given this sort of expression, we also have to have that idea or knowledge to identify that this is one single term, as this one is actually this one, right? So we have, how many terms we have here? 2. Right? And what are the terms? AB AB and 4C, right? Okay. Subtract 3 from product of x and 12. So product of x and 12 is 12x. I'm directly লেখা শুরু করলাম এখন, as we have to here discuss here 12x, and if we subtract 3, then we can write down this, and our terms are 2, and the terms are number of terms is 2, and the terms are 12x and what? -3. -3. 12x and minus the symbol. I told you all the time that the symbol, this plus minus symbol, is owned by the followers, right? The following alphabetic expression or numeric expression, numeric or alphabetic, any kind. What we have written down after that symbol, that is the owner of that plus or minus, right? Divide 3 by x, 7 by y, and 9 by z. আচ্ছা, বাংলা বইতে এটা আসলে উল্টা লেখা ছিল, সম্ভবত উল্টা লেখা, খুব সম্ভবত উল্টা লেখা, যে ডিভাইড x by 3, y by 7, and z by 9. I don't know, যে যারা, maybe I'm not that wrong, let me check. Just a minute, just hold on. Bangla means Bangla version. বাংলা ভার্সন, হ্যাঁ, let me check it. আমি কি ভুল বলতেছি? Hold on. না, আমি ভুল বলতেছিলাম না, এইরকম এর আগে পেয়েছি, এই জন্য আমি খুব সাসপিসিয়াস হয়ে উঠলাম। না, ঠিক আছে, হ্যাঁ, আচ্ছা, না আমি ভুল বলতেছিলাম। এই যে এখানে ঠিক আছে, 3 কে x দ্বারা, 7 কে y দ্বারা, এবং 9 কে z দ্বারা, হ্যাঁ, বিকজ অফ আমরা while we are saying actually 3 by x. আচ্ছা, আমাকে একটা জিনিস বল, আমি এই প্রশ্নটা করে প্রায় খুব বিব্রত হই, মানে আমি বিব্রত হই মানে কি, যখন পারে না তখন খুব বিব্রত হই। আচ্ছা, আমি এরকম লিখলাম, 12, লিখলাম 4, not 12, 13, right? And লিখলাম 4. So if I divide, actually I'm going to get 3, I get 12 and 1. Which one is the remainder? 1. This is actually the remainder. Do you have any doubt about that? No, sir. No, sir. What is the quotient actually? Sir, 3. 3. সবাই confident to? Yes, sir. Yes, sir. It is the quotient spelling, right? And which one is the divisor? Sir, 4. Sir, 4. 4. কোনো doubt নাই তো? No, sir. আচ্ছা। And which one is the dividend? Sir, 13. In last year, তার আগের ইয়ার 3 বছরই আমি এটা নিয়ে খুব সাফার করছি। এই যে এবার যেমন প্রত্যেকে বলতেছো, আমি বলে দেওয়ার পরেও, মানে আমি ক্লাসে এটা লেখায় দেওয়ার পরেও, এপ্রিল মাসে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করছি ডিভিজার আর ডিভিডেন্ড নিয়ে এলোমেলো করে ফেলে, অন্যগুলো তো এলোমেলো করে না, ডিভিজার এন্ড ডিভিডেন্ড বলতে পারছেন না। And while we said divide 3 by x, which one is actually the dividend? Now, if you actually want to express this one verbally, how you are going to express it? Which one you divide actually? The number you have divided, that is the dividend. Which number you have divided? Is it the 4 you are dividing or 13 you are dividing? Which So 13. number you are Sir, dividing? 13. 13. So the number you are dividing, that is dividend, right? Yes, Okay. sir. Okay. এখন কথা হচ্ছে যে তোমার, যখন আমি বললাম যে নাও এটাকে যদি আমি ভার্বালি এমন করে লিখি, জাস্ট এক্স্যাক্টলি এটা লিখি, so what I should write down? Divide what? Divide
divide কি লিখবো 4 by 13 or 13 by 4 কোনটা whom you are dividing 13 or 4 Sure, 13. 13. 13. we are dividing 13 so divide 13 13 by 4. by 4 so 13 must be the dividend and 4 must be the division if we write down in a form of like fraction then we have to write down 13 divided by 4 right 13 by 4 4 dara right or if you want to use a division sign then we have to put the 13 in front of that division sign and 4 down over there right Mr. Yes, sir. Now divide 3 by x is means 3 division x কথা বুঝতে পারছি once you are given this verbal expression you have to figure out which one is going to be the dividend and you have to write down the dividend before the division sign right so 3 by x means not x division 3 it is 3 division x and at the end of this expression it is written add the quotient so we better put plus now 7 by y I mean you are dividing 7 by y and finally 9 by z I'm going through 9 division z now you can write down in short form 3 over x plus 7 over y plus 9 over z right how many terms we have here So 3. 3 terms. 3 terms and we have তো সবাই আসছো এখানে সবাই আসছো ক্লাসে ইফরা আর ইয়ের কি Yes, বলে sir. যে তানিশা আর ইফরা Yes, sir. আমি কণ্ঠ স্পষ্ট বুঝতে পারি না মানে তানিশাটা আমি তানিশা মাহাদিয়া ওদের দুজনের কণ্ঠ আমার কাছাকাছি মনে হচ্ছে নাকি I'm a bit confused sometimes I'm sorry okay so however what are the terms 3 over x So 7 over 7 by y. y and y. 9. 9 over z right 9 over z বুঝতে পেরেছি Yes. Yes, sir. divide the sum of p and q by r what is the sum of p and q p plus q and if you want to divide if you want to make the sum first and divide later then you have to put a bracket if you want to write down in a straight line like and a mathematical expression you have written simplification expression you have written down in class 5 like that but we can write down like this p plus q over r sorry Q. p and q the sum of p and q this is the sum of p and q bracket দিলাম এবং কি এবং হচ্ছে আর এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা কি করি সব সময় আমরা স্মল লেটারটাকে ইউজ করি ওকে p plus q divided by আর অনেক ক্যাপিটাল লেটার কিন্তু ইউজ করি না ইয়েতে অ্যালজেব্রাতে আনলেস মানে আমাদের স্পেশাল কোনো বিষয় থাকে তখন আমরা ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করি না গিভেন কোনো ফ্যাক্টস থাকে গিভেন কোনো সিম্বল দেওয়া থাকে এরকম ছাড়া বিকজ ক্যাপিটালটা আমরা মোস্টলি ব্যবহার করি হচ্ছে জিওমেট্রিতে so not to make any confusion while we go for trigonometry that's a branch of maths তখন আমরা হচ্ছে যে যখন আমরা এগুলো করতে যাই জিওমেট্রি থেকে trigonometry করি that's another translator right geometry is the first translator from nature it actually extract or get information from the nature first I mean very raw data তারপরে জিওমেট্রির সাথে আমরা কি করি অ্যালজেব্রাকে কানেক্ট করি ট্রিগোনোমেট্রিকে কানেক্ট করি আরো অন্যান্য ব্রাঞ্চেস যেগুলো কানেক্ট করি যেগুলো থেকে আমরা বাই প্রসেস যত বেশি ডিফিকাল্ট হবে আরো অন্যান্য ম্যাথ হয় রাইট বাট অ্যালজেব্রা কি করতে পারে সবগুলোর সাথে কানেক্ট করতে পারে সো অ্যালজেব্রা ইজ কল্ড দ্য হার্ট অফ দ্য ম্যাথমেটিক্স এন্ড ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চেস অফ ম্যাথমেটিক্স রাইট so তো however p plus q by r এই জন্য সব সময় আমরা অ্যালজেব্রা কি করি আমরা স্মল ক্যারেক্টার গুলো ব্যবহার করি there is some reason right আচ্ছা আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করি বাট সেগুলো হচ্ছে স্পেশাল কেসেস আছে সেগুলো তোমরা বড় হলে শিখতে পারবা so how many terms we have here Sir, 2. Sir, 2. right now one right now how many terms you are going to say right now it is one right one single term Yes, sir. but we can write down is like this p by r plus q by r
if the verbal description was like that you have to divide P by R, আর যদি এমন লিখতে এটাকেই যদি এমন লিখো এরকম যে the sum এমন বললো যে এই যেটার মধ্যে করে বললো যে divide P and Q both by R and add the quotient. In that case, our expression, the algebraic expression against these verbal expression will be like this, right? I mean, we are dividing first, adding later on. So since like this, now we have two terms. Both are same. Both are if we talk about value, then the value of this one and the value of this one will be same. But this is actually the algebraic expression, and this algebraic expression is a little bit different, that it has one term we have to say and it has two term we have to say. বুঝতে পারছি কথাটা? So it is not, যদি কেউ বলে তোমাকে it is two term, then তুমি এটা দেখায় দিবা যে আমরা ডিভাইড করতেছি কখন পরে, we have a division. তো তাহলে এই আর এর সাথে এই হোল পার্টটা একটা এন্টিটি, কথা বুঝতে পেরেছি? এই হোল পার্টটাকে একটা এন্টিটি, তার সাথে আমি আর কে ডিভাইড করছি। ডিভাইড উন্মুক্ত ভাবে, মানে ওপেন, কিন্তু কোনো প্লাস মাইনাস নাই, আছে কি? তাহলে এটা কখনোই কি না, এটা কখনোই ডাবল টার্ম না, দুইটা টার্ম না। কয়টা টার্ম এখানে? একটা। এবং আমাদের টার্ম কি? টার্ম হচ্ছে p plus q by r. If you divide first and you add later on, then you have two distinctive term which are added by a plus sign. So তখন তুমি বলতে পারো যে you have two terms, so it is a binomial and the terms are p by r and q by r. বুঝতে পেরেছি কথাটা? সো বইয়ের নিচে আলাদা করে 7 নাম্বার দিয়ে এটা লেখো, এবং সেটার ক্ষেত্রে তুমি এক্সপ্রেশনটা লেখো, এটা না লিখে এই কলাম বরাবর, যে ডাউন দিস কলাম, তুমি এই এক্সপ্রেশনটা লেখো এবং এই বরাবর লেখো 2, আর তোমার টার্ম গুলো লেখো p by r and q by r. বুঝতে পেরেছি? তাহলে তোমার আর কনফিউশন থাকবে না যে কখন এটা দুইটা টার্ম আর কখন এটা একটা টার্ম। ক্লিয়ার? স্যার একটু নিচে স্ক্রল করা যাবে স্যার? দেখা যাচ্ছে না। নিচে স্ক্রল করবা? স্যার একটু দেখা যাচ্ছে না স্যার। দেখা যাচ্ছে না? নো স্যার। আমি কিন্তু আর নিচে কিছু লিখি নাই, মানে তুমি আমার মাউস পয়েন্টার মুভমেন্ট দেখা যায়? এই যে আমি এখানে করলাম, যে মাউস পয়েন্টার মুভমেন্ট দেখা যায়? নো স্যার। এই নিচের লেখাগুলো কেউ দেখতে পাচ্ছ না? স্যার যদি জুম করা থাকে তাহলে দেখা যায় না। আচ্ছা যাও, ওকে I মানে will আমি দেখতে do পাচ্ছি something else because আমার জুমের আমি ডিরেক্ট পেনটা ব্যবহার করতেছি, তো সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আমি করতে পারবো না। হোল্ড অন, কারণ আমার ক্লিয়ার করে ফেলতে হবে, স্ক্রল করতে হলে ক্লিয়ার করতে হবে। সো I do something else. Hold on just a minute. এখন বোধহয় দেখা যাচ্ছে এভরিথিং, রাইট? আমি যা যা লিখেছিলাম। ইয়েস স্যার, দেখা যাচ্ছে। ডিভাইড পি এন্ড কিউ, এখানে দেখো যে স্পষ্ট ভাবে আমি যেটা লিখেছি, যদি কেউ বুঝতে না পারে আমি আবার লিখতে পারবো, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, ডিভাইড পি এন্ড কিউ মানে তুমি নাম্বার 6 দিয়ে বা এখানে স্টার চিহ্ন দিয়ে ছোট ছোট করে লেখো পি এন্ড কিউ both by r and add the quotients, right? Then এটার নিচে I mean the algebraic expression will be this one, p by r plus q by, স্যার এখানে কি টার্ম দুটো? হ্যাঁ, এখানে টার্ম কয়টা? দুইটা। এখানে টার্ম একটা, উপরের যেটা লিখেছিলাম এটা টার্ম কয়টা? একটা। মানে নাম্বার 5 যদি বলো, এখানে যে ভার্বাল এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে এটার জন্য টার্ম কয়টা? একটা। এবং what is that term? That term is like this, right? This is the whole term. But যদি আমরা পরে যে ভার্ব এটাকে চেঞ্জ করে, রেজাল্ট কিন্তু সেম। I mean if you want to go for the value by giving a specific value for this unknown expression, then you are going to get the same value. But the expression, the written expression, if you describe, then they are not same. It is a single term or it is a double term. Binomial bolbo, এটাকে বলবো monomial. We can actually
convert this binomial into monomial or convert this monomial into binomial বুঝতে পেরেছি এবং কেন কারণটা হচ্ছে যে আমরা এখানে সিকোয়েন্স অফ অপারেশন ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট এই যে নাম্বার 5 এখানে আমাদের ডিভাইড করার ব্যাপারটা হচ্ছে পরে আগে আমরা কি করেছি আগে হচ্ছে আমরা অ্যাড করেছি why when you can divide what you have to divide the sum that means before you go for the division by r while r is the divisor you have to do the sum first বুঝতে পেরেছি কথাটা so in that case তুমি যখন লিখতেছো p plus q if you write down division r এটা দুইটা টার্ম but it doesn't mean that it is you are dividing the sum of p and q by r because বদমাশি কোনটা আগে ডিভিশন আগে রাইট এবং এডিশন কি পরে সো এখানে আমরা কি এটাকে যদি ভার্বাল এক্সপ্রেশনের দিকে যাই আমরা কি লিখবো the sum of p or the divide q by r and add with p right এটা কিন্তু কি না এটা কিন্তু নাম্বার 5 এর জন্য এটা না কিন্তু নাম্বার 5 এর জন্য কিন্তু এটা লিখতে পারবো না আমরা বিকজ আমরা জানি যে বদমাসের ডিভিশন হচ্ছে the sequence or order of operation যদি বলি তাহলে ডিভিশন আগে এবং এডিশন কি পরে while you are told that you divide the sum টা আগে করব তখন আমাদের কি করতে হবে you must put a bracket I mean you have to in order to put this addition in the sequence first I mean before the division if you really want to put this addition a priority then you have to put this addition inside a bracket so that actually the bracket will ensure the priority of this addition before the division কথা বুঝতে পেরেছি এই ব্র্যাকেটটা কি করবে এডিশনটাকে ভাগের আগে করার জন্য ইনস্ট্রাকশন প্রোভাইড করবে সো now you are ensuring by providing this bracket you are ensuring that your addition is the first operation and division is the second operation কথা বুঝতে পেরেছি so this is actually going to be p plus q over r so this is one single term as because you cannot actually give identity or entity of this p and q separately as because you have a bracket over there and a division is over there right so তুমি এটাকে একটা টার্ম অবশ্যই তোমার বলতে হবে তবে তুমি যদি এটাকে এভাবে লিখতে চাও এটাকে আমরা এভাবে সেপারেট করে লিখতে পারি p by r plus q by r this is the same result same value but now the verbal expression for these algebraic expression will be changed what we can write down divide p and q both by r and add the quotients বুঝতে পেরেছি এখন যে এটা হলে সিঙ্গেল টার্ম আর এটা হলে কি ডাবল টার্ম দুইটা টার্ম এটা মনোমিয়াল এটা কি বাইনোমিয়াল কনফিউশন ক্লিয়ার হ্যালো তোমরা কি আছো না ভাগছো আচ্ছা স্যার সবাই কি কনফিউশন ক্লিয়ার হয়েছে যে কেন এটা সিঙ্গেল এটা ডাবল Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. আমরা পরের টপিকে যাই because hold on. Factors of term আমরা এটা অলরেডি আলোচনা করেছি ঠিক না factors of term নিয়ে আমরা কথা বলেছি যে the terms are made with its factors এবং সেগুলো কি সেই factors গুলো এগুলো কোনগুলোকে factors বলা হচ্ছে usually আমরা ক্লাস 3 থেকে হচ্ছে factors ব্যাপারটাকে নিয়ে আলোচনা করি let's copy this down and copy this image down and go for discussion of PowerPoint as we have better tools over there. Okay, খেয়াল করি যে আমরা এখানে এখনকার 3 বছরের যে শিশুগুলো এগুলো কি বেশি পাক না নাকি মানে আমার বুদ্ধি শুদ্ধি কম জানো এত দুষ্ট চিন্তার বাইরে এবং অনেক পরিকল্পনা করে হ্যাঁ বিশাল বিশাল পরিকল্পনা করে ফেলে তোমরা মনে হয় অনেক দুষ্ট না তোমরা 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 4 জন কেমন দুষ্ট কে তোমার নিজেকে বলবা যে না আমি একজন দুষ্ট জারিফের কি মতামত বলো স্যার মনে হয় জারিফাত ও না জারিফ আচ্ছা মাদিয়া তোমার কি মনে হয় তুমি দুষ্ট তানিশা
Sir, I don't think so. আমি দুষ্ট। মানে তোমার আব্বু কিন্তু দুষ্টই ছিল বলা যায় বলো তো। স্যার বাবার বিষয়ে জানি স্যার। হুম দুষ্ট ছিল আমি জানি স্যার। তুমি কি বাবার মতো হও নাই? না স্যার, অ্যাকচুয়ালি আমি দুষ্টামি মানে ছোটবেলা থেকে ছোটবেলা আমি ওরকম করিনি। ক্যারেক্টারে একবার হচ্ছে যে তোমার আব্বু আর আমি অনেকদিন প্রায় বোধহয় 1.5-2 বছর হচ্ছে আমাদের ডেস্কটা পাশাপাশি ছিল আমরা ভালোই দুষ্টামি করতাম। এবং তোমার জুবাইর আঙ্কেলকে চিনো? জি, নাম শুনেছি। এখন ফ্রান্সে আছে, তো আমাদের 3জনেরটাই পাশাপাশি ছিল আর কি। হ্যাঁ, ওর হচ্ছে জুবাইর হচ্ছে 54, তোর আব্বু হচ্ছে 52, আমি হচ্ছে 42। হ্যাঁ, সামহাও আমরা নিজেদের মতো করে ডেস্ক নিছি, তো আমরা পাশাপাশি পড়ছে। তখনকার খুব মজার মজার স্মৃতি আছে। হাওয়ার তাহলে তুমি দুষ্ট না, তুমি বলতে যাচ্ছ? না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আমরা এটাতে যাই। আমরা ইউজুয়ালি হচ্ছে ফ্যাক্টরস, এবং ফ্যাক্টরস কথাটা আমরা কোথায় শুনি? Have a different intention actually to where I want to draw your attention. সেটা হচ্ছে যেমন ধরো যে while we write down 6 is equal to 2 multiplied by 3, so we can call this 6 is the multiple of what? This is a multiple of what? 2 and 3. Multiple of 2 and 3. 2 and 3, 3. right? And we can call these 2 and 3 factors of whom? Sir, 6. 6. Right? This 2 and 3 is a factor of 6. Now we check one thing, that the factors, these two factors are actually a relationship of multiplication to form their multiple. Not in all cases it's true. We can individually say also that the 2 is the factor of 6. We don't have to draw 3 to make it a proof, right? Or if we want to prove it, then we must have to bring 3 here. Now here, while we are actually forming the term itself, we are calling it term in aspect of expressing or describing the algebraic expression, the element of algebraic expression. But the term definitely the multiple of what? Factors. The term itself definitely what is actually the relationship. I mean, you can call this term the multiple of these factors. I mean, if you want to form any term, then you have to assemble some numeric or alphabetic symbols, those who definitely have some value, and we must have to actually put them in a relationship of multiplication or division in cases, right? Though we can actually explain this division as multiplication. Suppose যদি আমি বলি x by 2 is a term, so I can explain it as x division 2. On the other hand, I can establish my statement that once we form any term with the help of its factors, then we do multiply. I can stand that statement at the same time, because I can write down x by 2. I can write down 1 by 2 into x. Can I can write down like this, right? I can write down like this. So I can say that the factors are always at a relationship of what? Multiplication. Yes, sir. It's okay. But so the factors must be are the term must be the multiple of factors. এটা খুব মাথায় রাখতে হবে, হ্যাঁ? The term is the multiple of its factors. And now we have another different term here, and we have 3 factors. We can have so many of these, right? X, Y, Z, A, B, C, D. Maybe we can deploy so many unknown expression or unknown quantity, like Sir, Y, Z, X, G. So term must be the multiple of the factors, right? Definitely. Yes. Term must be the multiple of its factors, right? বুঝতে পারছি কথাটা? Yes. এই যে এখানে আমরা দেখতেছি যে we can actually explain the division with the relationship of multiplication, right? So in that case we can say that. So term এবং factory কথাটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই তো? And তোমার হচ্ছে আমরা কিছু এক্সাম্পল করি তাহলে খুব ভালো হবে।
অবজার্ভার আমাকে একটু হেল্প করবেন যে আমি ক্লাসটা কয়টা পর্যন্ত নিব আর কয় মিনিট পাবো? এরপরে ওদের আরেকটা ক্লাস না তোমাদের, নাকি এটা লাস্ট ক্লাস? স্যার ক্লাসের সময় শেষ। আচ্ছা, সময় শেষ না? আচ্ছা, দেখবো যে এইগুলো আমরা আলোচনা করেছি এবং আমি তোমাদের একটা কাজ দিব, যেমন লেখো লেখো এইচডব্লিউ লেখো পেজ 158 এটা। এটা আমি বুঝায় দেই, হ্যাঁ একবার একটু সামান্য একটা লাইনটা বুঝায় দেই, মানে আই মিন দুইটা, আমি 2-3 মিনিট নেই। সো ফুয়াদ, বিজ্ঞান ক্লাস কি তুই নিচ্ছিস? ফুয়াদ নিচ্ছিস? হ্যালো হ্যালো, ইয়েস স্যার। Yes, না sir. তোমাদের না, ফুয়াদ। আচ্ছা আচ্ছা, একটা কাজ করি, তোমার হচ্ছে যেখানে খেয়াল করো, যেমন এখানে টার্ম কি কি, এক্স টার্ম। হ্যালো ভাইয়া। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ফুয়াদ, আমি জাস্ট 2-3টা মিনিট নিব। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। so x coefficient কি হবে? p. What is the term with y? minus 2/3y. What is the coefficient of y? minus 2/3, right? Any confusion of that? নো স্যার। Now we don't have any term with y here. We can write down 0, 0. In that case we can write down like this, right? আচ্ছা, এটা একটা বিষয়, এইটা করে ফেলবে, এটা করবা খাতায়, পুরো টেবিলটা করবা, কোনো ফাঁকিবাজি করবে না। আমি আজকে কিন্তু হোমওয়ার্কের লিংক দিব। হ্যাঁ, লাইক আনলাইক টার্মস এর ব্যাপারটা দেখি। লাইক আনলাইক টার্মস বলতে আসলে কি বোঝায়? লাইক আনলাইক টার্মস হচ্ছে যে যদি তার ফ্যাক্টরস গুলো সেম হয়, মানে যেমন নিউমেরিক 3 and 4 we cannot say that they are different. নিউমেরিক যদি থাকে তাহলে সেম, whether it can be 3, 4 or খেয়াল করো যে 11 and minus 2/3, এটা হচ্ছে তোমার সিমিলার টার্ম। বাট যখন কোনো দুইটা টার্ম, যেমন 3x and 4x দুইটা টার্ম, এই দুটো টার্মের সবগুলো ফ্যাক্টর মিলে যাবে, সবগুলো টার্ম মেকিং ফ্যাক্টর মিলে যাবে, তখন তাদেরকে কি বলবো আমরা? লাইক। আর যেখানে মিলবে না, যেমন এখানে এ আছে, স্যার আপনার বইয়ের স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না স্যার। বইয়ের স্ক্রিন শেয়ার হয়নি, সরি। এখানে দেখো যে তোমার এখানে দেখো যে 3x 4x এটা সেম, এটা নিউমেরিক হলেই সেম, আর x সেম, সো দে আর লাইক। আর আনলাইক কোনটা? যেমন এটা সেম আছে, though the value is different but numeric, এটাও সেম আছে, but we don't have any x over here and don't have b and y over there, right? So they are unlike. So in that case x and y over there, এটা কি লাইক? কেন? কারণ হচ্ছে যে এটা নিউমেরিক পার্ট আছে, whether it can be positive or negative, fraction or integer, that doesn't problem, right? And the sequence doesn't matter, as we do know actually 5 multiplied by 4 is equal to 4 multiplied by 5. Is there any difference actually? নো স্যার। No. So y multiplied by x is equal to x multiplied by y. We do know that actually. So these are like, but the next few are not like, and one is like over there. So এটা হচ্ছে পুরো খাতায় সুন্দর করে করবা। You don't have to draw these all lines, just vertical lines you can draw, and if you don't want to draw any lines also you can, but you write down the whole thing and send me, আমি লিংক দিয়ে দিব। আচ্ছা, এটা 158 পেজের 59 পেজের, এটা লেখো 159 পেজ, figure 8. We should write down actually table 8, right? তাহলে দুইটা গেল। আর আরেকটা কাজ করবা, you do know actually 1 and 2, কোনটা? 1 এবং 2। স্যার পেজ কত স্যার এটা? এটা হচ্ছে এক্সারসাইজ। এখন তুমি বলবা কিসের এক্সারসাইজ? তাহলে we do have to know the name of this chapter. এটা পেজ নাম্বার কত? এটা জিনিস ভালো হচ্ছে যে চ্যাপ্টারের নাম্বার নাই। চ্যাপ্টারের নাম্বার না থাকাতে একটা জিনিস হচ্ছে যে ইউজুয়ালি অনেক সময় আমি স্টুডেন্টদের জিজ্ঞেস করি যে হ্যাঁ তুমি কি আননোন এক্সপ্রেশন চ্যাপ্টারটা বুঝো? বলে আমাকে জিজ্ঞেস করি যে স্যার কত নাম্বার অধ্যায়, মানে কোন চ্যাপ্টার? মেবি চ্যাপ্টার যদি বলা চ্যাপ্টার 8 পারো, হ্যাঁ পারি। ওকে, যদি বলা আননোন এক্সপ্রেশন পারো, না পারি না। মানে people doesn't know actually the topic he do know, but সে হয়তো চ্যাপ্টারের নাম, টপিকের নাম জানে না, চ্যাপ্টার অধ্যায় মানে চ্যাপ্টার নাম্বার পারে। সে হয়তো তোমার এক্সারসাইজ নাম্বার বলতে পারে যে হ্যাঁ আমি এটা পারি, কিন্তু তাকে যদি বলা হয় যে তুমি অমুক টপিকের এক্সারসাইজ করতে পারবা, এটা বলতে পারে না। সো there is, এটা একটা ভালো দিক হচ্ছে যে চ্যাপ্টারের নাম্বার না, এক্সারসাইজ নাম্বার। আমাদের কি পেজ নাম্বার 163 এর এক্সারসাইজের 1 আর 2 1 and 2
1 and 2 Yes. এটা করবা, আর হচ্ছে তোমার তোমার এটার সাথে তোমার আমি জিওমেট্রি দুটা কাজ দিব। একটা হচ্ছে তোমার draw square with the help of definitely with the help of compass, ruler and pencil square, এটা দুইবার করবা। আর হচ্ছে 60 ডিগ্রি bisect 60 ডিগ্রি, এটা 2 টাইমস করবা। যেটা তোমাদের কালকে ক্লাস নাই, আমি লিংক ওপেন করে দিচ্ছি, এবং সব টিচাররাই বোধহয় এই উইক থেকে কিছু হোমওয়ার্ক দিবে। সেই হোমওয়ার্ক লিংক হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ থাকবে এবং সেটা জমা দিতে হবে ঠিক মতো। হ্যাঁ, আমাদের বন্ধ, ছুটি, অসুস্থ, ঠান্ডা লাগছে, স্কুল প্রোগ্রাম, এগুলোর হচ্ছে অলমোস্ট ওভার, মানে যারা ফেব্রুয়ারি মাস শেষ মানে ওভার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, বাই বাই, ভালো থাকো সবাই।